This is the oropharyngeal cavity, the cavity of the mouth. This is the primary tongue. And then this is the homodont teeth. And then the external gill slits, yung nasa labas, it's this one. And then internal gill slits are the ones inside. It's this one. Ito. Oh. Ayan. So this is external. This is internal. Okay. So then, the gill pouches, yung mga butas dito, the passageway, that's the gill pouch. And then the gill arches, they're like the arms of the internal gills. So Okay. gill pouch, gill slit. And then, gill slit, gill arch. And then the interbranchial septum. Diba, andito yung mga lamellae. Oo, yan yung may linya-linya. Kung saan siya nakadikit dito sa arch, that's the interbranchial septum. So nasa ilalim ng lamellae yung septum? Kind of, yeah. Point at dyan. Wait. Ito. Dyan. Dojang... Dito. Yeah, interbranchial septum. Yan Ito, yun. kung saan naka-attach yung lamellae. One side lang ng lamellae, that's called the demi-branch. So the first arch, that's a demi-branch. This one. Okay. Hollow branch are these ones. Okay. Those are hollow branch. These are demi-branch. Ayun. And then ventral aorta. This is the ventral aorta. And then it has afferent bronchial arteries. So this one, that's an artery. Wait, where? Yung pa horizontal. Ito. Yung nag-stem away from the, Yeah. the main ventral aorta. Yeah. Okay. And then the afferent bronchial arteries goes away from the heart and towards the gill arches. So dito naman sa gill arches, papasok siya dito, and then it would go to the dorsal aorta, which is this one. That's the dorsal aorta. And then the dorsal aorta has efferent bronchial arteries, these ones, From the gills. which goes away from the gills and towards the organs. Okay. That's it. First chamber of the heart ng fish. Sinus venosus. Iba po Sinus venosus. Tapos pupunta siya ng atrium. Pupunta siya ng ventricle. And then conus arteriosus. Conus and then ventral aorta. Turo mo ulit, H. Asan yung sinus venosus? Hindi ka na video. Sinus Sinus venosus lang kailangan for this. Yun lang yung kailangan. Ayan, Saka yung pericardial. Okay, yan na. Okay na yan. Asan yung pericardium? Atrium, ventricle, conus arteriosus. Yun na. Bakit? Ventral aorta, transverse septum. Para siyang yung diaphragm dito. Una sa checklist, parietal and visceral peritoneum. Parietal peritoneum, nasa body wall, shining, shimmering, splendid. Visceral peritoneum, di mo siya mahihiwalay from the other visceral organs, tulad ng rabbit. And then, the liver, this is yung right lobe of the liver. This is yung left lobe ng liver. We suspect what is the median lobe. Wala, hindi yan. At ito, specific thing, naka-attach gallbladder. Okay. Next, walang distinction yung stomach. Yung shark sa esophagus sa stomach, so tawag lang sa kanya, esophagus stomach. May gastric rugae na nasa loob nitong esophagus stomach. So following from the mouth, bababa siya dito, nam 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 nam, tapos boom, Tokyo drift. Dito, ito yung pylorus, yung biglaang U-turn ng mga F1 driver into the second lap, which is yung duodenum. Next to yung duodenum, kasi yun yung nakita kong una, ito yung spleen. Makikita mo siya, connected siya to the other side of the stomach by the gastrosplenic ligament. Next rin nun is yung pancreas. Meron siyang dorsal and ventral lobes, pero we only need to concern ourselves with the ventral lobe. Kasi, Di ba nakita natin yung dorsal? kasi mahirap hanapin yung dorsal lobe, pero nahanap naman. Kami naman yung liver. So, from the duodenum, aakyat siya. Aakyat. Tapos, from here to going down, this is yung valvular intestine. Pag medyo nakakompress siya, may makikita kang parang mga spiral valves. Isipin nyo na lang yung mga yung parang pa-spiral sa cecum. Ganon. Tapos, yun yung the quote-unquote small intestine. The large small intestine. And then we have the small large intestine.
Huwag niyong tawagin large intestine daw. Tawagin yung colon kasi feel ko mabalian kayo ni sir. Ito lang siya. Colon. Okay. Yung colon. And then yung digitiform gland. Digitiform gland. Ito naman, ayan o. Yung parang, ano lang, parang finger. Yan lang yon. Finger. Sobrang liit lang niya. Sige, alin dyan? Ayan, yung Yan. ano, parang parang creamy. Yeah. Okay. Oh. To reiterate, ano sinabi ni Migs, yung finger-like thing na creamy Okay. is the rectal or digitiform gland. Okay. And then going into the cloaca, specifically lalabas siya sa coprodeum. We will get into the regions later. Dorsal mesenteries. So mesogaster, from what we know of rabbit, the stomach, nawala na yung mesogaster niya. Pero nasa... Basta ano, dapat- body wall to stomach. Dorsal, dito siya sa may stomach to the dorsal body wall. Okay. Sige, okay na yan. Gastrosplenic ligament, nakita na natin kanina. Pero again, it's yung connection ng gastro, yung stomach, and the spleen. Gastrosplenic ligament. Okay. Mesentery proper, intestine to intestine. So, this mass, like dito, from this intestine to part of the duodenum. Okay. Kita rin dito yung pancreas. Mesorectum. Mesorectum. Meron pa There is a small part here. Na may mesentery. Mesorectum. Malapit siya dun sa Okay. Attachment between? digitiform. Colon to the body wall. Okay. Tapos ventral mesenteries, gastrohepatoduodenal. So gastro, tapos hepato, tapos Sabay-sabay yung duodenal. gastro? So gastro is stomach, hepato, liver, duodenal, duodenum. So ito siya. Gastro. Ito. Connection point siya ng ng tatlo? stomach, nung liver, tsaka nung duodenum, or yeah, some parts of the intestine. Ito yung hepatoduodenal. Tapos yung gastro, may maganda siyang, like, isipin nyo na lang ito siya. Ito. Medyo fused siya dito sa specimen na to. Yung gastrohepatoduodenal kasi dapat separatable pa siya. Kaso hindi. Tapos, falciform ligament. Falciform ligament is from liver to liver. Yes. So, ito. Okay. Tapos yung Coronary ligament. coronary ligament from Liver to technically the diaphragm, pero the shark does not have a diaphragm. yeah, liver to transverse septum. Transverse. Ito yun, di ba? Ito ba? I think so, yes. Yes. Yan yan. Ito. The coronary ligament. Coronary ligament. Okay. Yung una is yung kidneys. Pag nilift up nyo yung liver, may makikita kayo dyan, mga brown. Yan yung kidneys along the dorsal body wall. And then yung mesonephric duct only seen in adult female sharks. Ang meron lang natin dito is non-mature, premature. Immature. Immature pala tawag doon. Yung ovaries, may kita natin sa taas. Lift up yung liver. Ito siya ang parang sac-like thing. Mesentery, ah? Hindi. 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 Iba yung kulay niya eh. Okay. Itong overlying it is yung oviduct. Continuing posteriorly, bigla siya lalaki dito, which is yung shell or nidamental gland. And then going posteriorly, yun na yung uterus. Cloaca. Cloaca, Coprodeum, tsaka... nakita na natin yung coprodeum from the digestive system. And then yung urodeum is this smaller hole. And then itong hindi yung buong flap, pero yung parang The tip of the flap. the tip of the flap, ito yung urinary papilla. Okay. Coprodeum. Coprodeum is ito. The area na lalabas yung tae. Okay. Mesenteries. Mesenteries. Mesovarium, tsaka mesovarium. Yung mesotubarium, hindi nakikita. Nakikita lang for mature sharks. Mesovarium, ovary to the dorsal body wall. Ovary and kidneys. Ovary and kidney to dorsal body wall. May connection point siya to the body wall dito.
Okay. And sa baba, kita ba? Ito. Pag nilift up mo, like underneath nung oviduct, may connection siya to the kidney. Okay. Oh, dalawa malaki, puti. Testis. Ano po yung puti? Digestive tract. More. Ano tong mesentery na to? Nagsusupport sa testis. Mesorchium. Oh my God, naputol na. Mesorchium. Mesorchium? Sa meniscus. Mesorchium. Same lang din sa mammals, mesorchium. Mesorchium. Testis, dorsal body wall. Mesorchium. More dorsal ito. Ang position lagi ng kidneys ay retroperitoneal, meaning nasa likod ng peritoneum. Naputol na yung testis. Ayun, kidneys. Ito dinaisect ko na ganyan yun, nababalutan siya ng peritoneum. Nasa likod siya ng binutas ko yung peritoneum para lumabas yung kidney. Oh. Etong tissue na yan, ayan o, sa likod. Hanggang dun, pati itong maitim. Kidney po. Yan yung kidney. So may specific type ng kidney ang mga isda, which is the opistonephros or mesonephros. Okay? Yan yung type ng kidney na meron ng mga isda, Sir, including kidney pareho shark. to? Yung sa mammals kasi, ang tawag dyan ay metanephric kidney. Metanephros. Ito mesonephros or opistonephros. Parehas lang po ba yung two terms na yun? Mapares lang yun. Actually, may slight difference, pero we will consider it synonyms. Sir, ito. Ngayon, ito kasing ayun, ang haba ng kidney niya, di ba? Parang mahabang oblong. Yan, dyan. Hanggang dyan. Hawin natin. Yan. Yan yung buong opistonephric kidney. Pero nagsispecialize kasi yung kidney ng shark into two functional regions. Yung anterior portion ng opistonephros has been specialized into reproductive organ. Ito na lang yung natitira. Yung maitim na yan, yung caudal portion ng opistonephros ang nananatiling excretory ang function. Kaya ang tawag sa kanya uriniferous kidney. So siya pa rin yung nagpo-produce ng urine. Parang typical kidney. Ang naiba, itong anterior portion ng kidney ay naging sexual in function. Kaya sometimes ang tawag sa kanya sexual kidney. Okay? Sexual kidney. So parang testis. Hindi, parang In terms of function. hindi siya testis. Pero reproductive ang function. For example, na-modify siya into Leydig's gland na nagsisecrete ng seminal vesicle. Etong anterior-most portion na yan is the epididymis. Has been modified into epididymis. So basically, yung kidney mo dati, may mga nephrons yun, di ba? Imagine niyo yung mga nephrons na yun na transform into epididymis and Leydig's gland. Parang nag-transform lang. Pwede patingin ulit ang uriniferous kidney, sir. Yung dark. Yung dark. Yung caudal. Kasi ito, sexual to. Sexual. Sexual, epididymis, Leydig's gland. Bakit ko hinahawi ito? Iba to kasi duct yan. Yan yung ductus deferens or vas deferens. Ayan o, coiled. 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 Sir, Coil. ano yung mas lateral, sir? Yung Ano mas lateral? Yung nasa body wall. Ito, sir. Ayun nga yung Leydig's gland. Lahat yan, sir. Ng Oo. Leydig's Leydig's gland, gland. tapos sa harapan niya is the vas or ductus. Vas deferens. Vas deferens. Tapos mag-straighten at magwa-widen yung vas deferens into seminal vesicle. Seminal vesicle. Seminal vesicle. Okay, sir. Tapos sa dogfish kasi after ng seminal vesicle dadaan pa yung sperm sa sperm sac. Ito. Pero wala akong makitang sperm sac dito, baka ibang species kasi. Rhizopreona doon. Pero theoretically, after ng seminal vesicle may sperm sac pa. Okay. Okay? Tapos after ng sperm sac, sa urogenital papilla na siya. Nakita niyo na ba urogenital papilla? Urinary Oh. papilla pala. Oh, sa female kasi urinary papilla. Ito sa male, urogenital papilla. I remember. Yung dalawang flap, sir? Ito isa lang siya, mukhang Central po. mukhang penis, ayun, mini penis. Sa gitna. Okay? Urogenital papilla, nandiyan yung hole for the sperm at saka urine. Urogenital papilla. So ngayon, itong cloaca yan, di ba? Yes, sir. Common chamber for feces at saka other stuff. Pero partly compartmentalized kasi yung yung cloaca.
into fecal portion, yung coprodeum. Ayan o, ito yung colon, pinoprobe ko, colon. So itong more anterior portion ng cloaca is the coprodeum. Tapos itong mas caudal portion na for the, kung saan mo makikita yung urogenital papilla, is the urodeum. So coprodeum, urodeum. Tapos urogenital papilla. Urogenital sinus. Ano po yun? So yung Oo nga no, urogenital sinus after nung sperm sac. After nung sperm sac, urogenital sinus muna, tapos urogenital papilla. So, hindi na rin po masyadong kita. Kasi walang Ito. sperm sac. Etong part na to, yung straight na. pag-straight. Di ba? Vas deferens coiled, nag-straighten, widen into seminal vesicle. And then itong straight portion na to, urogenital sinus na yan. Ang hindi makita dito is sperm sac. Gawa yung sperm. After doon, yung sperm pupunta dito sa mga microtubules na nandito sa loob ng mesorchium. Yun yung efferent ductules. So hindi mo makikita, nandiyan sa maliliit na ducts nasa loob ng mesorchium. Yun yung efferent ductules. From the efferent ductules, pupunta siya sa epididymis. From the epididymis, gagapang siya sa vas deferens. And then from the vas deferens to the seminal vesicle. From the seminal vesicle, the invisible sperm sac. And then from the sperm sac to the urogenital sinus. And then from the urogenital sinus to the urogenital papilla. Okay? Sir, ano ulit yung pinakauna? Yung seminiferous. Pwede makita. Wala microscopic yun. Nandito sa loob ng testis. Ay. Ito. Yan yun ba? Ito. Visceral, ay, May lamang fluid yan. Amniotic sac. Okay. So may fluid yan. Hindi naputol. Oo, yung bahay bata na tinatawag. Tapos, bahay bata. eto, ano yan? Yung parang cake. Placenta. Anong specific type ng placenta? Discoidal. Discoidal pag rabbit. Etong cat to eh. Diffuse. Joke. Nakaganon siya. Oh. Ano? Oo nga eh. Ano nga yan? Zonary placenta. Zonary placenta. Oh, yun lang.